ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ عشان يا رب الناس تكونوا بخير. المايك شغال ولا ايه هو كمان؟ الصوت تمام ولا ايه؟ برضه نتأكد. الصوت تمام ولا ايه؟ برضه نتأكد. تمام. تصدقوا فعلا بس النهارده خلاني افكر في حاجة. يعني كل ده الصوت كان بره؟ لحظة واحدة. Welcome Nemesis. أهلا Nemesis. Thank you for subscribe. Thank you for subscribing. شكرا على الاشتراك يا نيمسيس، بجد شكرا 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 شكرا. لحظة واحدة كده. بس النهارده بقى خلينا نفكر في حاجة على فكرة. مش عارف مين اللي موجود أصلا، بس ماشي. هو اللي أنا شايفه على فكرة إن الناس مش مشتركة علشاني. مش شايف الناس مشتركة علشاني. أكترية المشتركين مش بيشترك، مش مشتركين عشان يجوا البث. لو كده أحسن لي أسجل فيديوهات أحسن. يعني أنا قعدت حوالي ساعة ونص مفيش حد، غير بعدين يعني عرفت بعدين إن الصوت بايظ. بس النهارده فعلا خلاني، أو دلوقتي بقيت بفكر إن أنا أغير اتجاه القناة. أهلا يا خالد، أهلا يا محمود. هغير القناة ما يبقاش بس عشان الناس مش جاية عشان البث، الناس مش جاية عشاني، محدش جاي بقالي ساعة ونص. لولا انت وفاضل ما كنتش هعرف ان الصوت بايظ بقالي ساعة ونص. افرض ان انا قعدت البث كله اعمل اللعبة دي ودخلت على القصة الأساسية. الحمد لله البث اللي فات ما دخلش على القصة الأساسية عشان كده مسحته. افرض ان انا دخلت على القصة الأساسية وكان الصوت بايظ، الناس هتشوف البث ده ازاي؟ بس ما فيش حد بيجي عشاني اساسا. لا مش عليك، مش عليك يا خالد. يعني انا باسم الصليب عندي 371 72
مشترك، ما بيجيش منهم حد غير مثلا انت او محمود او روبيان اوقات او راجو، يعني قليلين جدا، ويعتبر اعرفكوا يعني. اوقات محمد خميس وناس تانية جيمر بوي، قليلين برضه، ومش بيجوا على طول، يعني ممكن يجوا يقولوا كلمة ويمشوا، فهم مش جايين عشاني. فلما تحصل حاجة زي كده تاني، لو قعدت بس 5 ساعات لوحدي مش هعرف ان الصوت بايظ، او مش 5 ساعات، لو قعدت ساعة كاملة مثلا في قصة من قبل لحد ما يجي مش هعرف ان البث بايظ. المهم نخلص اللعبة دي. شكرا يا محمود والله. بفكر في الموضوع ان انا اعمل فيديوهات، بس وانا لو عملت فيديوهات ما اعرفش اذا كنت هعرف اعمل فيديوهات انا فيها ولا لا، عشان في الوقت الحالي مش حابب فكرة ان اعمل فيديوهات انا فيها، او مش هعرف اعمل فيديوهات انا فيها. بس فاهم متضايق، بس النهارده محدش جه، بقولك ساعة ونص مسحتهم ضاعوا، يعني الصوت بايظ، ما كنتش اعرف منين الصوت بايظ، ومفيش حد موجود عشان يعرفني ان الصوت بايظ. فلا متضايق جدا بجد. خلص اللعبة دلوقتي. What can you tell me about Lord Redgrave? Oh, the legendary founder of the Ascalon Club. I'm afraid I cannot help you with that, Jonathan. So you do know him? All the Brotherhood knows about him is highly confidential. He is dangerously intimate with the royal family and Britain's inner circles. Are you afraid of him? Is he that dangerous? No, but since most ancient vampires were killed or fled England during the Great Hunt of 1850, he may be the oldest British vampire. A myth in the flesh, so to speak. What can you tell me about the Great Hunt? A sad story, my dear friend. Tragic, in fact. The Brotherhood was betrayed by some of its most trusted members. والله تسلم يا محمود بجد، شكرا على كلامك والله. بس يعني كلامك حلو، بس مش بشوفه. يعني انتوا معايا شكرا طبعا والله، بس يعني مش بشوفه. يعني محمود انت مشترك مثلا بقالك قد ايه في القناة؟ عشان يعتبر انا اول مرة اشوفك. انا فعلا مش فاكر ان انا قريت اسمك قبل كده خالص. شهرين ما شفتكش ولا مرة على فكرة. انا مش فاكر ان انا شفتك في بس خالص. محمود نصوف محمود، يعني انا بفتكر في اسماء بفتكرها، بس شهرين لا، انا ما شفتكش خالص يا محمود. فاللي اقصده ان انت بتدعمني، بس ما شفتش ده، يعني ما جيتش قبل كده خالص. هو الدعم مش بالكلام، فانا مش شايف دعم بالفعل. يعني انا ما كنتش عايز اعمل مقاطع، انا ما كنتش عايز اعمل مقاطع. لا
هي الفكرة مش بعرف وبتعود، ما اي حد اكيد كان بيعمل ما بيعرفش وبيتعود. الفكرة ان انا مش عايز اعمل. شكرا يا محمود. ما في ناس كتير بدأت بستريم، يعني في ناس كتير بتبدأ بستريم، في ناس بقالهم سنة دلوقتي بادئين ان هم يعملوا ستريم والموضوع شغال معاهم كويس جدا. مش عارف ليه معايا انا مش جاي زي ما انا متوقعه. الا بقى لو فعلا عملت زي ناس ان انا اعمل ستريم على تويتش مثلا واسجله وانزله على اليوتيوب. في ناس بتعمل كده، بتعمل ستريم وبتسجله وتنزله على اليوتيوب. Why was it a tragedy? Not بس only برضه did the هيبقى Guard of ستريم. Prewen hunt down and kill most ancient vampires of England, they also destroyed or confiscated their possessions. Priceless knowledge was lost in just a few nights. مش عارف، وانا لازم اشتم واقول الفاظ واغلط وابقى عيل مش محترم وعيل بيلعب فورتنايت وعيل مش عارف ايه علشان الناس تفضل معايا ومركزة معايا؟ حقيقي متضايق. اهلا يا يوسف، اهلا جمع بواي منور. لا فيسبوك لا، يعني مش راجل فيسبوك عشان مش مقتنع بمنصة فيسبوك اصلا. Tell me about the betrayal. The founders of the Guard of Prewen stole precious and unique documents and reports from the Brotherhood's library when they left. They used them to identify and locate their next targets. I shall return later. Thank you, Edgar. هو انت كنت موجود البث اللي فات يا يوسف؟ لا ما تتأسفش، بس هو انت كنت موجود البث اللي فات؟ طب على الاقل كنت تعرفني. طب كنت عرفتني يا يوسف. يعني شايف ان الصوت بايظ، عرفني. تسلم يا محمود والله. ماشي يا يوسف طبعا، يعني مع اهلك ومع اصحابك، بس يعني كنت كتبت لي رسالة بس.
المهم نكمل. نحاول اخلص من اللعبة دي. ما هو ده اللي انا اقصده، اكيد ما مشيتش من اخوانك، بس على الاقل كنت تعرفني. والله يا محمود انت ويوسف كلامكم حلو، تمام، وعلى راسي. وانا قلت قبل كده لو شخص واحد بس بيتفرج انا هعمل بس، تمام. يعني انا قلتها كتير، قلت لو شخص واحد بيتفرج انا هعمل بس المشكلة ان الشخص الواحد ده لو بيتفرج وشايف ان في غلطة في البث وما قاليش، يبقى هو كده مش خايف عليا، مش حاببني اصلا. يعني كلامكم حلو جدا، بس يعني لو خايفين عليا المفروض كنتوا تشوفوا حاجة زي كده. ساعة ونص بس بايظ، ومفيش حد نبهني على الموضوع ده غير بعد ساعة ونص. كويس ان الساعة ونص دول ما كانش فيها مهمات رئيسية مهمة في اللعبة. انتوا فاهمين انا متضايق ليه؟ ساعة ونص ضاعوا. ده اللي بقوله ان في ناس كانت بتتفرج ساعة ونص، المفروض كان حد ينبهني. ده اللي بقوله. حساب اخوك مين؟ قول لي حساب اخوك. مش عارف. مش فاكر ان انا شايل حد اسمه محمود صح من عندي. I have this thirst for blood. بس عموما حصل خير. تسلم. It's locked. تسلم. It's all right. تسلم يا محمود، تسلم. مش عارف، بس اكيد لو مسحه هيبقى اكيد عمل حاجة. مش عارف. حصل خير. When science fails you, this elixir will give you faith again.
انا مش عايز اغير يعني، عايز افضل اعمل بس هعمل بس لمين؟ اهي دي بقى الفكرة. تسلم يا محمود، تسلم. بس تصدقوا لاحظت حاجة؟ شكرا يا يوسف. يعني هنغير الموضوع لحظة. لاحظت حاجة، لعبة زوادة تسلم والله. الملايين، لا هو مش الملايين، لسه ما وصلتش للرقم ده. اتفضل يا يوسف، اتفضل. لاحظت حاجة، ان في لعبة زوردة ولعبة فامباير الاتنين الاحداث اللي موجودة في لندن، اذا كانوا متحولين او الفامبايرز او دول في لندن، فتقريبا لندن اكتر مكان يعني مشكوك فيه ان هو فيه فامبايرز تقريبا، يعني ده اللي انا لاحظته. بخير بخير. والدتي العزيزة بخير. Over there! There's one of them vermin! Mine! I'll take him. Big spot! Watch out! He's dead! Bloody leech! ما تنسيش الاكل بقى على الساعة 9:30 كده. حلو البث ده اللي بقول لك فيه على الاكل حلو. It's locked. عشان اخلص البث واكل، فايه ما تنسيش الاكل. لا على فكرة هو تقريبا في حد دخل لي من 5 بس ما قاليش حاجة. عموما ربنا يسامحك، ربنا يسامحه، قصدي يسامحك، ايه ربنا يسامحك.
ايه اللفة السودة دي؟ ايه اللفة السودة دي؟ I'll send you to hell. Burn it, boys! Want some of this? تسلم تسلم يا محمود، تسلم. لا ما تخليش الأطفال هم اللي يكتبوا. ها والدتي، عشان الأطفال كاتبين حاجة غلط. ايه اللي انتي كاتباه ده؟ وانا الكلام مش لوالدتي بس عشان عارف مين اللي بيكتب. ايه اللي انتي كاتباه؟ حاضر ايه؟ ثانية يا بكسي انتي واقفة. عينيانيا يا نهارك اسود. متخليش الأطفال هم اللي يكتبوا. أطفال. تسلم يا خالد، تسلم يا أخي، تسلم. تسلم ويحفظ لك عائلتك يا رب، يحفظ لك عائلتك، امين يا خالد يا رب. تسلم يا محمود، شكرا. هو ممكن يكون ممتع انما مشوق مش عارف يعني. اوقات لما اقول لك الفيلم ده فيه تشويق بقيت بستغرب، يعني تشويق من ناحية ايه؟ انا اوقات بقيت عايز اعرف معنى كلمة تشويق. انت كل الالعاب مملة بالنسبة لك. هو عموما البث بعد اللعبة دي على طول هيبقى بس فول جايز التيميت ناك اوت، سكوت الشباب. دي البث اللي بعدها على طول هيبقى فول جايز. البث بعد فول جايز احتمال كبير جدا يبقى كاب هيد. البث اللي بعدها هيبقى كاب هيد. تعبت انا عشان اعمل سوا كاب هيد بصراحة. يعني عملتها حاجة عجباني جدا بس تعبت فيها شوية. شوفني بس في اللعبة صح. يعني انا عايز اعرف بقى اروح هناك ازاي. الباب بيتفتح بقى المفروض. الله. I cannot. اول بس نشيل دي كده عشان كده هتتعصب. ايوه اروح ازاي طيب؟ Enter. تسلم تسلم يا محمود، وانت كمان يا رب. لا هو انا مخنوق فايه نكتب كده معلش. Now to enter. هلعب فول جايز لسه قايل الكلام ده. كلاب. العفو. ياه شكرا والله، شكرا على كلامك الجميل يا أمي، شكرا.
بس انا مش عايز دعم اهلي، انا مش بتكلم. انا عايز دعم الناس التانية. ما اهلي كده كده هيدعموني، حتى لو كدابين هيدعموني، يعني عشان هم عايزين يدعموني. مش عايز دعم الاهلي خالص. ويمكن على فكرة بجد والله اهلي كلهم عارفين الموضوع ده. اهلي يعني اكتر من مرة كانوا عايزين يدعموني بناس يدعموني، قلت لهم لا، مش عايز ناس وخلاص، انا عايز ناس تكون عاجبها اللي بعمله، مش مجرد ناس وخلاص اللي هو يا عندي 1000 مشترك. ايه مين ال1000 مشترك دول؟ اعرف حد فيهم؟ ما اعرفش حد فيهم خالص. حد عاجبه اللي انا بقدمه؟ زبون شباب انا فكرت فيها بس مش دلوقتي خالص. لحظة واحدة. ارجع 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 ارجع. التوهة الوحشة دي. ما هو انا بعمل 5 لحد الناس ما تيجي اهو مع بعضينا اهو. دخل ويست اند ازاي برضه ما فهمتش. انا كنت بعمل 3 وكان بيبقى فيه ناس، يعني هي الفكرة مش كده. ادخل ازاي؟ يلعن. ماشي. بس انا مش لسه عايز ادور بصراحة، انا مخنوق. هكدب يعني، انا مخنوق مش لسه هقعد It's ادور. locked, all right. ران جوناثان ران. بس في حاجة، ليه دايما بحس الناس بتقول كلمتين او مثلا وقت ما بنتكلم بيتكلموا، اول ما يبقى في سكوت بيمشوا؟ هو بالنسبة ليوسف جيمر بوي راح يصلي، بعيد عن جيمر بوي بتكلم على ناس تانية كتير. ليه بحس ان هما بيبقوا موجودين بس لو انا بتكلم او في كلام غير كده بيمشوا؟ طب ما احنا هنجيب الكلام منين؟ انا عن نفسي مش لاقي كلام، المفروض الناس بقى هي تجيب كلام. هو الحمل كله على صاحب القناة. طبعا ايه.
هي ما شافنيش ما شافنيش ما شافنيش. لا طبعا مين اللي قال الكلام ده؟ الكلام ده مش حقيقي. الناس وصاحب القناة الاتنين بيجيبوا كلام عشان يتكلموا، مش صاحب القناة بس. صاحب القناة لوحده ما ينفعش. ايه ده مين ده؟ يتفاعلوا وانا اتفاعل معاهم. That was the vampire I saw earlier. This war takes no prisoners. طبيعي هما هيتفاعلوا وانا هتفاعل معاهم. ياه دخلت اهو. اتفضل وما تجيبش سيرة الاكل قدامي يا ابني، انا جعان انا كمان. goodbye. Steady, boys! We've got one of them! حبيب قلبي. All of you bloody leeches need killing! I'll set out fucking a fucking grave! Get big fucking beast! Die, beast! Killing's all you deserve! عامل زي الفل. شكرا على سؤالك. بالتوفيق يا محمود، تسلم، ربنا معاك. Die, beast! في بيت الاسكلون كلاب اللي بقى بيتوهني ده. تفتح ايه؟ ايه تفتح دي؟ I cannot enter. بجد مش فاهم. سكال توصل؟ بس يعني ايه تفتح سكال؟ It's locked, all right.
alright. سكيل، تفتح سكيل. ما انا عندي سكيلات، يعني عندي مهارات. ما احبش سكيلات، يعني عندي مهارات. فتح مهارات. هقول لك لحظة واحدة. مهارات. انت تغلط بس مشيها. انت تغلط بس مشيها. المهم المهارات اللي انا فاتحها مش فاكر اسمهم ايه، بس المهارة ان انا يعني اختفي، مهارة ان انا باتفلاي، مهارة ان انا مش عارف، يعني مهارات مختلفة كده غريبة بس مش عارف اشرحها. يمكن مهارة اللي هي في ضربة كده قوية شوية، يمكن دي أكتر مهارة عندي. في مهارات تانية بس مش فاتحها، يعني في مهارات تانية بس أنا مش فاتحها. أنا تهت تاني، يعني بعد ما وصلت أنا تهت تاني. حبيت المكان اللي كله توهان ده. It's locked. مش عارف مهارات تانية، بس يعني هو انت تقريبا لو فتحت مهارة واحدة هتغنيك عن الباقي. يا راجل سايبني قاعد عمال الف حوالين نفسي. The West End. Never have I felt so sad to be back home. باك هوم، ده بيته هنا، دي منطقته. دي منطقة جوناثان. ممكن، ما اعرفش، بس يعني اصل انت كده بتستخدم مهارة واحدة فمش لازم تفتح كل المهارات. يعني هي مهارة واحدة لكل زرار، فكل زرار تقريبا ليه 3 مهارات. نجرب بقى السلاح التاني ده. يا غبي يا غبي. You're bleeding.
زق غبية أوي. لا لا ما اقدرش استعمل كل هي مهارات معينة. كلب يا حقير. ازيك يا عم الحاج؟ هنقعد ساعة في اللودينج. I'm Dr. Jonathan Reed. Do you need help, sir? I think I'm fine. But what happened to my jailer? Be careful. He's as vicious as he is strong. You don't have to worry about him anymore. What happened here? I am Tadao Kimura. I was imprisoned by this lunatic for several days. I thought I was going to die here. You're not going to die now, Mr. Kimura. If you hurry, you should be able to get home safely. لسه مع أول It ما أشوف. seems that I owe you my life. You have all my gratitude, Dr. Reed, since it is the most precious thing I possess. هو اسمه كيمورا بس ما اعرفش. Goodbye, Mr. Kimura. Take care. مستر كيمورا. Goodbye, Mr. Kimura. يا ابن الأمورة. Goodbye, Mr. Kimura. اهدى 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 اهدى. في حاجة صح نسيت اعملها. ما تقولهاش، لو في ما تقولهاش، ما بحبش يعني. انا مش عاجبني الفكرة. استعمل كل المهارات مرة واحدة مش. Fresh water. Fresh water. As long as it's not holy water, I may find some use for it. غريبة. احنا يعني انت معايا بالك كتير يا جماعة بوي، بس اول مرة يعني لما اقول لك على حاجة تقول لي بس ليش. غريبة. انت غيرت صوتك امتى صح؟ Steady, boys! We
got one of... No! معلش صح، هو انت اسمك ايه؟ معلش جالي زهايمر ده كده. محمد اسمك ايه بقى جيم بوي؟ معلش عشان فعلا نسيت. اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ معلش قبل ما تروح قول لي اسمك ايه، يعني عشان مش عايز امسحك، اعرف اسمك ايه معلش. بس عشان شاكك في حاجة كده، يا ريت تقول لي اسمك ايه لو ما عندكش مانع. تقريبا بما انك ما قلتش يبقى انا شاكك فيه صح. ماشي. بس عشان ما تلخبطش بينك وبين جيم بوي التاني، بس عشان ايه؟ جيم بوي التاني ليه اسلوب في الكلام انا عارفه كويس، وده مش جيم بوي اللي كان عندي. انا يعني تقريبا عرفت مين ده. The Ascalon Club, the heart of British vampire society. Not quite as subtle as I expected. Women of all countries unite. Please, sir, whether you need to buy something or not, I'm happy to help. هو مشي أول ما سألته على اسمه عشان هو عارف إن أنا عرفت، فيمشي. ماشي. Good evening, sir. Please forgive me for disturbing you. I'm a doctor. I never judge a man by his title, but by his attitude. And you are not disturbing me at all. I am Calhoun Russell, and I welcome you. Well, I must admit Calhoun. it's good to receive a warm welcome for once. I'm Jonathan Reed. Welcome, Dr. Reed. Welcome to my humble shop. How is the situation in this part of town? Life is good and peaceful. We're lucky to live in such an era of progress and wonders. Are you not concerned about the epidemic? Oh, I'm sure the authorities would take the appropriate measure if the danger were that high. I'm afraid the newspapers are seriously underestimating the situation. Things are critical, believe me. Well, that's news then. But I can't believe that things are that bad. Are you sure you're not exaggerating a bit? For the thrill of it? What can you tell me about this place? I recently found the best steak and kidney pie in the city. I'd be glad to share the address if you want. Finding a good restaurant? Is that really all that interests you? Oh, I have many passions, but nothing brings me ecstasy like subtle and exquisite flavors from my teeth to my belly. I must confess, I have quite specific tastes when it comes to nutrition. Really? Well, I'm always happy to try new exotic meals. If you ever find an intriguing table, please share the address.
Is it not a little too late to be trading? On the contrary, it is the perfect hour. Believe me, my friend, it is always at night that you meet the most fascinating characters. But what about the epidemic? The bombs and raids? And all the random violence? Please, sir, this is London, England. We will prevail. And if a bomb must fall on my shop, then I'll be there to hear it falling. So you prefer to work at night? Oh, I also enjoy a sunny day like everybody else. But the night always has a certain je ne sais quoi of its own. Do you have any family nearby? Not since my parents died. I'm London's lone gourmet. Really? But you seem to be such a pleasant and sociable fellow. I'm afraid the real hedonist has to be sometimes. I discovered ecstasy as a solitary pleasure, but it does not mean it can't ever be shared. London's lone gourmet. What a strange title. I used that name in my early years when I was a food critic, and I kept it. I may have a look at your goods. يا حبيب قلبي. كويس ان انا كنت محتفظ بالفلوس كويس. Don't let any strangers come into your house. مين ده؟ Have you noticed anything suspicious recently? Good evening, sir. May I have your attention, please? Come on, Johnny. Welcome back. Don't you recognize your oldest friend? Clarence. Clarence Crossley. How are you? My God. So you survived the war too. So sorry I didn't recognize you at first. I almost didn't recognize you either. War does that to men, I heard. In my case, it was true, for I witnessed the horror that lies underneath. When did you escape the war and return to London? You know what's funny? I almost never think about the war. Not anymore. I'm involved in another kind of battle now. I know what you mean. I haven't had much time to think about the war either since my return. Of course. The epidemic, I bet you've been busy as well. Forgive me, Johnny, I didn't want to sound selfish. What is this new battle? I saw terrible things during the war. Horrors I thought I'd forget. They're here too. They're everywhere. Vampires. How is your wife, Venus? We've spent so much time away from each other. So many things have happened. But you're alive. You returned in one piece and you have a family. How many soldiers can say the same? Believe me, it's not quite that simple. Unlike you, I'm not the man I used to be. Is everything all right at home? Surely Venus was relieved to see you return from France in one piece. Have you forgot what people are like in this part of town, Johnny? Venus fears for our family reputation. Now her husband has become the village idiot. لو اشتركت الشهر ده هتاخدها مجانية. You need اشتركت خلال الشهر ده. انما لو ما اشتركتش هتضطر بعدين تشتريها. Good evening, miss. Oh my Thank you, God, Mr. no. Elizabeth, thank you. Please, Mr. Vampire, don't kill me. Please, no. I'm too young to die. I still have so much to offer this world. Wait, no. Why do you think I would... What? Don't worry, Dr. Reed. I know you wouldn't harm me. Mother told me you were in this part of town and might drop by. Your mother? My name is Charlotte, sir.
Charlotte Ashbury. My mother taught me long ago how to recognize the signs that betray a vampire. I understand she also taught you how to tease and gently mock innocent young Ekons. It's a pleasure to meet you, Miss Charlotte. What do you think about this part of town? I was raised here, and I suppose it feels like home. You grew up in this part of town too, did you not? Yes, I was born a few streets away. A small world, is it not? Did you ever imagine that my mother was your neighbor all that time? That you could have met her in a dark alley at night? You won't trick me twice, young lady. We both know Lady Ashbury never hunts or attacks prey at random. Come on, Doctor. Don't tell me you never thought about that possibility. Her fangs on your neck. Oh, are you blushing, Dr. Reed? Yes, I was born a few streets away. A small world, is it not? Did you ever imagine that my mother was your neighbor all that time? That you could have met her in a dark alley at night? You won't trick me twice, young lady. We both know Lady Ashbury never hunts or attacks prey at random. Come on, Doctor. Don't tell me you never thought about that possibility. Her fangs on your neck. Oh, are you blushing, Dr. Reed? ايوه اعرف. Is there something that's bothering you? Too much selfishness and individualism for my taste. Even when there was no epidemic. Even if that's partly true, may I remind you that many charitable institutions are financed by the selfish and filthy rich. I suppose you're right. But society must reform and renew itself, or we are all done for. هو اسمك ايه بس الاول يا جماعه بوي؟ معلش عشان نسيته. انا فاكر ان كنت قلته لي انت بس انا كنت نسيته. What are you doing out here? You mean what do I do outside at night since I am a woman? Let me ask you a question, sir. Would you ask the same question of a man? Actually, yes. I ask the same question to everyone who dares to go outside at night, considering the risks. Well, if you must know, I campaign for the right to vote for all women. Why should I wait to the age of 30 years when men can vote at 21? Are you a suffragette, then? Oh, you really are Elizabeth's girl. Without a doubt. All adult women have the right to vote in the US, in New Zealand, and in Australia. But women here can't vote unless they are property owners. No need to convince me, Miss Charlotte. I have shared your opinion for a long time, even before I met Emmeline Pankhurst. Really? Oh. Now I see why my mother appreciates you so much. Too bad there aren't more men like you in the vicinity. How are the locals reacting to your claims? People here can't wait for a wall to be built to isolate the West End from the rest of town. That's how progressive they are. If this happens, Emily and I will blow it up. Explosives are very dangerous, young lady. And who is this Emily? She is my best friend, and a suffragette too. She was supposed to campaign with me tonight, but hasn't turned up. Have you any reason to be worried about her? Recently, Emily started to believe in... well, she got interested in vampires. I'm afraid she might be in trouble. Let me guess. You spoke to her about us, didn't you? Despite your mother's warning. I think I should try to find your friend. Oh, that would be top-notch. I can tell you where she might have gone. You have my thanks, Dr. Reed. And please, don't tell my mother. ما اقدرش اوعدك بتاع. Tell me about your adoption. What do you want to know? Who are your real parents? Elizabeth Ashbury is my real mother. She raised me and has taken care of me all my life. I have no idea who my progenitors are or were. Do you live with her? I still spend a lot of time in my mother's mansion, but I have my own house now. I have a life to live, you see. And one day, I'll have my death to face. هو السؤال على اسمك بياخد وقت كبير أوي كده في الإجابة يا جماعة بوي. How did you meet Lady Ashbury? First, I was an orphan in the institution for girls she manages in the West End. When I was 10, she adopted me, and I have lived with her ever since. Did you know she was a vampire when she picked you? The correct word is Ekon, Doctor. And no, I had no idea why my mother only showed up at night.
She told me everything when I turned 16, though I suspected the truth for a long time before that. افتكرت انت كان اسمك محمد صح؟ انت اسمك محمد. What exactly has your mother told you about me? Your name and profession, obviously, and the mystery about your maker. كان اسمك ايه؟ I'm sorry to hear about what happened to your sister, sir. Mother says it was not your fault. Does it not scare you to know what I am? What your mother is? Why should it? My mother is the most compassionate woman. Must I be wary of her, Dr. Reed? Or you? يا ابني اسمك ايه عشان نسيته يا ابني؟ Yes, you should. I killed my own sister because of the hunger. There comes a time when a mortal is only seen as blood by a vampire, whatever the bonds between them. You can't be Wait. Good one, Dr. Reed. You almost got me. Glad you found it amusing. But do keep my warning in mind. I will, Dr. Reed. Thank you for your honesty. I appreciate it. Welcome back يا خالد. يا جماعة ابوي كان اسمك ايه؟ محمد صح؟ الله يرحمه الباقية في حياتك. طب اسمك ايه طب عشان اقول لك الباقية في حياتك يا محمد كده يعني. اسمك ايه؟ الله يرحمه يا رب. الله يرحمه. ايوه اسمك ايه بقى معلش؟ يعني الزهايمر جالي بدري الزهايمر. كان اسمك محمد ولا كان اسمك ايه؟ الزهايمر الشباب ده معروف اوي. ايوه كان اسمك محمد. ده انا فاكره. طب اسمك ايه يا ابني؟ يا ابني فكرني يا ابني انا بجد نسيته. يعني عيب كده يا حبيبي عيب. عيب ده لسه بتقول لي هندعمك هندعمك هندعمك. ادعمني اول حاجه تدعمني بيها انك تفكرني باسمك. الحقيقة اسمك ايه؟ بص انا شخص وحش جدا. لو ما قلتليش اسمك هحذفك. اسمك احمد طارق الامين. انت كنت قلت لي عليه احمد قبل كده صح؟ اصلا كنت نسيته. ايوه انت كنت قلت لي احمد ولا كنت قلت لي محمد صح؟ انا فاكر انك قلت لي عليه قبل كده. انما انت اسمك احمد صح؟ تعرف حد اسمه يوسف؟
هو معلش انت مشترك عندي من امتى؟ يعني اعرف بتدعمني من امتى؟ بس انت مش اسمك الحقيقي محمد صح؟ طيب عموما انت لو تعرف محمد اللي انا مسحته امبارح تقريبا. تمام. طب عموما منور يا احمد. عموما لو تعرف حد ماشي. عموما يعني طول ما احنا حلوين مع بعض هتفضل ما حلو معانا هنا في القناة. لو عملت زي محمد اللي انا حذفته امبارح يعني عشان انا متأكد بنسبة 90% ان انت شخص اعرفه يعني، فايه لو عملت زي الشخص اللي اعرفه ده هنضطر نقول لك باي باي. فيعني اتمنى انك ما تعملش زي محمد، عشان محمد ده فعلا كان شخص وحش أوي. نكمل اللعبة يا أحمد. Do you know why Lady Ashbury chose you to become her daughter? No, I don't. Each time I ask her that question, she smiles and says it's precisely because I dare to ask such questions. Do you ever regret that she chose you? Of course not. Though I often wonder if she adopted others before me. If so, where are they buried? How is it for them to pass through life with a never-aging mother? أنا شخص شكاك، بس هو في ناس بتخليني أشك فيها، وأنت خليتني أشك فيك، والحمد لله نجحت في ده. وعامة بس يعني أنت مش أحمد، متأكد من بنسبة 90%. دور على منديل وامسح دموعك، ما تحزنش. هعمل ايه؟ Why do you still hope to become a vampire in spite of your mother's refusal? It's the immortal aspect of vampires that interests me. The world won't improve unless women take charge. I'm convinced of that. You're obviously a clever woman with a good education and a brilliant future. But have you thought about the price you'd have to pay? The loneliness, the necessary masquerade. Is it not true of every high position? To change this world and make it a better place, one needs time on one side. لا أنا ما قلتلكش أنت بتبكي من إيه؟ أنا بقول لك دور على منديل وامسح دموعك، ما قلتلكش إيه السبب. Your mother has refused to turn you into a vampire. Tell me more about it. Each time we argue, Mother expresses the same fear. She wants me to remain alive and full of joy, rather than become melancholy and immortal. She claims you can't have one without the other. It's pure selfishness. It's your mother's choice. As daughters and sons, we have to accept the decisions our parents make for us despite our own wishes. I love my mother and have accepted everything from her. Even that she named me Charlotte when it was not my original name. Does it bother you? No. Whoever I was when I was born, I am now Charlotte Ashbury. It hurts as much as it makes me proud to know that's the name my mother will read on my tombstone. Your mother has walked this earth for much longer than you or I. She is wise, and we should not ignore her advice when we disagree with it. But why shouldn't I be allowed to forge my own experience? There can't be only one righteous way to deal with eternity. بس معلش، هو انت لو بقالك 3 أسابيع هنا يا احمد ما اتكلمتش ليه؟
Tell me, Charlotte, how do you plan to achieve eternal life, since you've obviously given it a lot of thought? I won't give up. You have no idea how determined I am, sir. I may contract a deadly disease. I may throw myself under a carriage just to be saved by her sweet kiss. That's a disturbing answer, young lady. And the worst part of it is, I know you speak the truth. There are less dangerous ways, Doctor. Instead of throwing myself under a horse like Emily Davison, I could just throw myself into your arms. لا ما اعرفش بقى، دي شخص سيء، دي حاجة بقى تتحاسب عليها بعدين. طب في كلمة معينة كنت بتقولها لما بتدخل؟ يعني انت ما كنتش بتتكلم خالص، في كلمة كنت بتدخل تقولها اصلا؟ يعني فكرني يا سام. يعني عايز اتأكد بس ان انت الشخص اللي انا فاكره، يعني عشان كده في عندي 2 جيمر بوي في القناة، فانا عايز اتأكد اذا كنت انت ولا لا. اولا انت كنت بتيجي. Be careful what you wish for, young lady. I could gaze at you right now and then take you to a shady corner and have my way with you. And leave your carcass to the rats. You wouldn't dare. My mother would know. She'd never forgive you. How could she suspect me? Do you know how many vampires are lurking in the city tonight as we speak? Vampires with a worse sense of humor than mine. Oh my God. For 1 second I thought you actually... Excellent, Dr. Reed. Very convincing. ثالث. منورني يا محمد، منورني. Goodbye, Charlotte. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. انت محمد. انا بحب اقول للناس يا محمد. بجد. واو. طب انت احمد؟ انا نو محمد، في حاجه اسمها انا نو محمد، بس يعني انت احمد. طيب متاكد انك احمد؟ متأكد انك احمد يا احمد؟ القصة خلاص داخلة. طارق احنا هنناديك كتير جدا من النهاردة، هنناديك كتير جدا، ما تقلقش. هنقعد ننادي عليك دايما يا احمد. بس انا عن نفسي بما انك انت اسمك احمد وتحب الناس يقولوا لك يا طارق، انا هقول لك يا محمد. ماشي يا محمد؟ وبرضه لما اقول لك اسمك الحقيقي يبقى احسن يعني. منور يا محمد. هي القصة خلاص ده يعتبر اخرها، ده اخر مكان هروح المفروض. Do you know where you are standing right now? In front of the Asylum Club, I presume. The Ascalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reed. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. طب ما كمل الاول يلا.
ايه ده؟ هو ده الكلاب يا ولاد تعال هنا تعال هنا تعال. Welcome to the Asylum, then, Dr. Reed. لا ده مش جيم ماي بوي اللي احنا نعرفه يا خالد، ده جيم ماي بوي واحد تاني. There has been quite a battle here. I'm sure the Ascalon Club has the money to replace the furniture. ده جيم ماي بوي واحد تاني، جيم ماي بوي اللي هو محمد. بس خلاص احنا نتعامل معاه ان هو احمد، يعني هو راجل بيقول ان هو اسمه احمد، فاحنا نتعامل معاه ان هو احمد. ايوه بس هو انا يعني معلش هو انا ما اقصدش حاجه طبعا، بس يعني هو مش المفروض الله يرحمه لما حد يموت المفروض تكون واقف جنب والدك دلوقتي، يعني بدل ما انت بتتفرج عليا. يعني في العادي يعني طبعا فرحان انك بتتفرج عليا، بس هو المفروض على الاقل والدك هيفرح بيك انك تقف جنب والدك كده، بالذات ان عم ابوه اللي مات يعني. لا انت ما انا عارف انت افتكرته جيم بوي واحد تاني يا خالد، انا عارف. ياه طب معلش هو انا عمري ما قلت لحد يعني او غلطت في حد تمام او قلت له انت كذاب، بس يعني معلش انا بعتذر طبعا، بس انت كذاب عشان انت لسه قايل لي حالا ان هو توفى الحين. فيعني اقولها لك كده بكل قلب كده، انت كذاب. Can I help you? I'm a doctor. Dr. Jonathan Reed. I am Karina Billow. I don't need any doctor. The rats. Where are the rats? Miss, you don't seem well at all. Are you afraid of rats? Has one bitten you? No, it's me who bites them. Tasty, juicy, disgusting rats. I can't stop eating them. Help me, please. Help me to disobey the voice. What happened to you? The rats. The answer hides in their little crunchy bones, their juicy, tiny brains. Miss Billow, please, try to concentrate. Why do you worry about rats so much? The voice in my head. He forces me to do so. Drink their blood, he said. Eat their flesh.
Do you feel compelled to obey that voice, Miss Billow? Even if you're loath to submit to it? Yes. Please. Help. Tell me about the voice in your head. Who is it? Can you describe it? Is it someone you know? Someone you met? Keep your mouth shut, he said. Don't ever speak about me or I'll abandon you. Help me, please, Doctor. لا هي مش جنبها، هي بتاكل الفان. هي بتاكل الفان. بتاكل الفان. احنا كده ودعنا احمد، ماشي، وقلنا له باي باي عشان بصراحة ما احبش الناس الكذابة عندي، عشان احمد هو محمد، فيعني قلنا له باي باي يعني معنى صح. فاحمد لو لقيت نفسك محذوف او مش عارف تكتب حاجة او حاجة انا شلتك، ماشي. Tell me about yourself, Miss Billow. What do you do for a living? Oh, I'm hungry. Need to eat. Have you got something for me? Blood, perhaps? Can you give me blood, Dr. Reed? Don't you remember who you are, miss? What you did for work? I was strong, proud. I campaigned for good causes. But that was before. It does not matter anymore. I'm so hungry. وعموما اصلا انا اخفيت موضوع اللايك والديسلايك ده عشان ايه؟ مش هبقى فايق لعب العيال، فانا What is the local news hereabouts, Miss Billow? Shadows hunting shadows. Whispers in the dark. Pestilence. Suffering. Death. I must go now. Goodbye, Miss Billow. انا تقريبا هصفي القناة عندي من الأطفال اللي هشوفهم كده هشيلهم من عندي، عشان بصراحة أنا مش ناقص أطفال. واحد عم أبوي توفى الحين بعدها ب5 دقايق يكون يتوفى الأمس. هو إيه كان بيهزر معاهم؟ عم ابوه كان بيهزر معاهم. انا توفيت الحين؟ لا انا توفيت الامس واتدفن. يعني هو توفى الحين وفي نفس الوقت توفى الامس واتدفن. يا نهار ابيض، تخيل يا جدع. الله يرحمه عمه ده، الله يرحمه، ده لو كان مات بجد يعني. لا هو تقريبا كان بيلعب بجاد اوف وور فبيموت اكتر من مرة. او سوبر ماريو عنده 3 لايفز، عنده 3 حياة. ماريو احلى، ماريو احلى. يلا عشانك انت ماريو. مش عارف انا ليه كدب يعني بعيد عن الكدب هو ما عندوش كرامة يعني انا حذفته امبارح، ما عندوش كرامة. يقعد كل شوية يدخل لي بايميل تاني، يعني انا زهقت. نفسي بقى جيميل توقف له خالص بقى حاجاته. ايوه جاله فوق الكبار فعلا. Good evening. We repel the intruders for now. My good friends, if I may have your attention.
Behold our visitor, the good Dr. Reed. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Here, here, here. Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Grave. اهلا وسهلا. At last we meet. I've been eager to make your كلهم acquaintance. vampires. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reed. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? She's a close friend, and I'm honored that she feels the same about me. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is immortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Why do you suddenly need me? The Ascalon Club only recruits the best, and you definitely fit the bill. Your scientific and medical reputation alone would qualify you as a candidate. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End. Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reed, but first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? كويس كويس والله. يوتيوب فيه الخير. مش فاهم عمل كده ليه، بس يوتيوب فيه الخير يعني. لو كانت اكونتات فعلا فيك وحاجات زي كده يبقى يوتيوب فيه الخير ما شاء الله.
ماشي 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 ماشي. وحشي عليك طبعا. في أربع مشتركين، مش عارف اليوتيوب شالهم ولا هم اللي لغوا الاشتراك. 6 مشتركين. كنت 374 النهارده، بقيت 368. اتمنى ان هم يكونوا كانوا فيك اكونت ويوتيوب شالهم من على اليوتيوب اصلا. كويس على فكرة ان هم شالهم. كويس ان هو شالهم بجد. طبعا افضل لي بكتير. افضل لي بكتير طبعا ان هو شالهم. يا عم اقعد بقى انت اي حاجة فيها قتل وخلاص. بس عايز اتأكد من حاجة. طب تمام، كله تمام. على فكرة 368 حلوة بقى. لا الناس بتروح وبتيجي طبعا، ودي لعبة قذرة اصلا وانا كرهتها. No, I haven't. لا طبعا. Have no embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club and to serve me as such. Before I accept, I have so many questions. Please ask. What does it mean to be a member of the Ascalon Club? It means that you swear to protect the interests of the Crown, that you become a loyal servant of the British Empire. Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Ascalon Club publicly supports the Empire, but the true nature of its members remains a secret.
Am I supposed to follow orders? As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members. And I do appreciate obedience. What is the Ascalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. What does Ascalon mean? Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. William Marshall founded the Ascalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. I killed Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the East End of all Skulls. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. شايف انا ما احبش اللعب انا ده بقى. يلا عموما يلا نكمل. I agree to join the club. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the Assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. انا هكمل عشان اخلص اللعبة دي. مش هركز My بجد مع fellow حاجة تانية. members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Well, speak, Dr. Reed, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall, speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes, I will. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. تسلم يا خالد. Delightful. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us! I personally went patrolling last night in the West End, and I spotted at least بيكتبوا دمهم. كله تمام. النت استهبل بس. والنت لعبها صح. وقلل بس بح. ابوس ايدك كفايه.
اغاني. بص بعمل لكم فقرات زي الفل هنا في البث. النت تلعبها صح ولا البث بح ابوس ايدك كفايه. خلاص هنعيش في عز وهناكل بط ووز ونبتدي الحكايه. يعني هو الوز اللي حلال والبط اللي حرام صح؟ يعني لو كلت بط حرام انما اكل وز حلال. وهناكل بط ووز وز 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 وز. يلا بينا يلا. He was chased by a gigantic falcon 2 nights ago. I thought it was Fergal coming back. That went well, did it not? It is لعبت always موديل useful. اصلا. النت بيستهبل. النت بيستهبل. إنه النت يا إخواني، إنه النت. To bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago, well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I, Lance Sparrow. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic. أيوه. And your findings were quite alarming. Do you know Edgar Swansea? Not personally, but I've been told he has some sort of immortal fetish and is a good friend of yours. Does it bother you that I consider him my good friend? As long as you reveal nothing of the club's inner workings, why should I forbid you engaging in conversation with the good Dr. Swansea? You were spying on me? Not personally. I rarely leave this building. But once he found you, Fergal kept me informed. Until you put an end to his mission. Who was Fergal? I don't see him sipping tea with the others in the club. Fergal Banshire was my squire of sorts. Even before becoming that magnificent beast, he was a brute. He served me well for decades. No, I mean, what was he? He was clearly no ordinary vampire. No, he was a Volcod, all muscles and instinct. Quite the rare breed, ferociously territorial. Mortals often mistake them for werewolves. You do know I killed him? Yes. Will you bear ill will towards me for his death? Of course not. Your victory was quite impressive and courageous. You earned my respect. Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied Skulls in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reed, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Prewen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the Skulls. I have met peaceful and wise Skulls. To exterminate them means we are no better than vampire hunters. Skulls are hideous, shameful creatures that give all Ekon a bad name. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reed.
You are now a member of the Ascalon Club and you have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find, and get results. ask citizens. لسه نسأل الناس. يا نهار اسود. مفيش جزء رابع، ما قالوش حتى loading loading loading. Please, PlayStation 5, come quick. PlayStation 5. شهر 1 2021. سيئة من ناحية الأحداث مش من ناحية الألعاب. I think Lord Redgrave just suggested I was sired by an ancient vampire. In this war. Good evening. And good evening. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? A few days ago, I spotted a strange house while campaigning for women's suffrage. Awful smell. No answer when I knocked. Where is it? It's the Mullaneys. A nice family who live in a big house near the park in the eastern part of this neighborhood. Goodbye, Charlotte. She's been quite busy these last few... بس في ألعاب كتير نزلت وفي ألعاب كتير حلوة برضه هتنزل لسه. Good evening, Dr. Reed. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual? Not really. Wait, now that you mention it, I don't see the McPhersons لا بتكلم عن ألعاب in بجد. restaurants. ألعاب قصصية. They love delicate meals too, you understand. Thank you. It may be nothing, but I'll investigate anyway. Where do they live? They have a house in the southern part of the district, somewhere north of the railway bridge. There is a courtyard, if I remember rightly. لو نزلوها قصة تبقى Goodbye. حاجة زي العسل. الواد اللي كان هنا راح فين؟ صديقي الشطة الرابعة. لا خلاص هتخلص. Are you? I won't. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Can you help me? Infection is everywhere these days. But if you ever go to the park near that swanky house belonging to the Mullaneys... Yes? What about the Mullaneys? What about their house? Not enough noise for a big family with children. Not enough movement. Closed doors. What is going on in there? I wonder. You need... بعض ماشي.
لسه فاضل ساعة ونص. I'm investigating the source of the epidemic in this اتفضل يا district. خالد. Have you noticed anything unusual recently? Infection. Infection. The rats carry it, I heard. Rats. 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 Many rats around that big house. Funny smell too. Dead flesh. And where is this house? West of the park. Not very far. A big house with no sound, no light, no life left. I must go now. Why are vampire hunters sniffing around here? I need to find out what they're after. Turn around. This one's mine! لاب. I order you. Step back. You! Get back in the grave! هاجي اقتلك انا اللي عمال تحلف عليا حاجه زي كده. هاجي اقتلك بس اصبر. Over there! There's one of them vermin! هو كده المفروض. This woman's body has multiple lacerations. They're deep, too. Whoever did this was driven by rage.
He had his tongue removed and his eyes gouged out. He was a victim of brutal torture. This one's neck is broken. He was young. Probably the son. نزلت من هنا. هزعلك يا بنت المجنونة. You thought I was dead too, didn't you? No, I was just pretending. Doris told me I could have been a great actress. You killed your family. They mocked my talent. مين دوريس؟ احنا ما بدأناش. ده انا هنفخك انا تموتيني مسموم. ربنا يخلص من اللودينج ده. فين بلاي ستيشن 5 ينقذنا من المواضيع دي؟ ده بيدوني فرصة يعني عشان لو ارجع بعدين؟ لا انا هروح دلوقتي، هقتلها دلوقتي. معيش
توقف بس، هي بترجع ازاي والبتاع ده فوقها؟ لا 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 لا، عضلة 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 عضلة. Such a radical mutation. Could it be a new stage in the disease's evolution? So, this girl took lessons at the famous Doris Fletcher acting school. يا بنت اللذينة. السم اللي جواها ده كله. يمين على طول. شمال في يمين. حسيت ان هو يصدمني بالجملة. ليه كده بقى؟ ليه كده؟ طب انا مش مستعد لك انت دلوقتي بصراحة.
افتح ده الاول. نعم المكان هنا اهو. قلت غاب والله فين. That building is under quarantine. Could this be what I'm looking for? جيتي ليه انتي؟ جيتي ليه انتي؟
هو في الحتة دي انا افتكرت فيلم اكس مان، تمام، وشايف نفسي فيكتور. لو شفتوا اكس مان اوريجينز، في حتة لما بيكون فيكتور بيمشي ورا وولفرين، فبيكون معاه الواد الاسود، اللي بيقعد يختفي ده، تمام. هو بيقعد يختفي وهو بيضرب فيكتور، ففيكتور بيكون متوقع وقفته التانية فين، يروح قفشه مرة واحدة كده من عمود الفقر. ايه ده؟ فتحت الباب بس. اوه العب. الله على الدمج بتاعك يا برنس، الله الله الله. بجرب السلاح بس يا كابتن، كنت بجرب السلاح. الراجل اللي غلبان يعني ما عندوش قدرات زي ما هو. بس فكروني والله برونج تيرن، اي لاف يو. المناظر المعفنه دول اللي بيحبوا بعض دول. ركز مع الثاني.
نسيت المعلومة دي، نسيت ان هما بيفرقعوا. مش عارف ليه بتفكرني بالسبورس في The Last of Us الحتة دي. My love, thank you for the precious perfume and the forecast. So the husband had an affair with Doris Fletcher. دوريس دي واحدة؟ مش واحد؟ بيقول husband. بس دوريس ده في Assassin's Creed كان واحد يعني مش واحد. هل نقدر نقتل دوريس؟ Doris Fletcher seems to be the missing link here. It can't just be a coincidence. I should go to her acting school. للأسف اللي هنا مش كاتبين قطع كام. أنا هقعد أضرب لحد أنت مش عارف. بتدور على السجاير. أصل أول ما دخلت ادوني سجاير. هي بتدور على السجاير. Better go home, sir. أنا ماشي ما تقلقش أنا ماشي. أنا نسيت إن أنتوا هنا تصدق؟ بس كده كلاب. I cannot enter. اعتقد ان انا بعدت قوي كده مش عارف.
ده عليا ولا على مين؟ لا مش عليا، طالما ما طلعش السيف يبقى مش عليا. عشان جعان تعال. Oh. There's an open window on the second floor. I should be able to get in through that. It's locked, all right. فين الأوبن ويندو دي؟ اوكي. Find Doris. Suicide note. Woe to you, nations of hypocrites. For in front of you stands the tall queen. You can but lower your head. Can that be Doris Fletcher's voice? Where does it come from? رايحين لمكان أكيد اللي جاي من أوزبورغ. لا تستعجل يا بني.
لا يا عين. سيبك برضه. But I offer only. مش جاي لك اسبوع. ممكن أصغر هنا كده على المكان الأول. هتيجي جنبي دي ولا مش هتيجي جنبي؟ زيك زي أختك بقى. دي قلة أدب. وقليل الأدب يتربى. يا بنت ما بس مضطر استأذن دقيقة وارجع على طول.
أنا جيت أنا جيت نورت البيت. أنا جيت أنا جيت نورت البيت. Many can testify to her kindness and beauty. For now she hides in shadow, ugly as sin. But when you تكلم نفسها burn and المجنونة. die, she lives and be queen again. أهلا يا محمود منور. This is despicable. بخير، كيف حالك؟ شو أخبارك؟ بس هو يا ريت بس لو تكلمني بالعربي عشان الفرنك وأنا بقعد كتير فيه لحد ما أفهمه يعني. Who are you? You who dared enter my realm. Are you here to worship or mock me? I'm here to put an end to the vampire epidemic, Miss Fletcher. Ah. But Doris Fletcher is no more. She was consumed by this putrid flesh that now enshrouds her. You feel anger for what happened to you, but I can help you. I'm a doctor, Miss Fletcher. Doris Fletcher is no more. All that remains are the dreams of the queen she was, and the queen she'll be. Until then, all shall die, for that was her final wish. My blade, come to me! My servants, avenge me! Touché, sir. I smell your fear. Hear and obey, for your queen commands you. Attack! Woe unto thee, son of Babylon! Behold, Kinslayer, the disgrace of she whose beauty was once renowned. Will she be the queen again once they all share her fate? ايه ده قلبت على النمسيس دي ولا ايه؟ ايه ده؟ مش تقولي ان احنا ينفع ننزل هنا؟ مش تقولي؟ Your blood will be mine! My children, my لا غباوة دي غباوة.
معيش 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 معيش. And save your... لا الغباوة دي لا. My children of the night. Fight, spit, kill! My blade shall pierce your villainous heart, dark prince. Hear and obey, for your queen commands you. Attack! ايه اوه نو 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 نو. معلش ماشي ماشي اتكلم كده انا هحاول افهم باذن الله، او لو عرفت بقى تتكلم انجليش خالص يعني هحاول افهم احسن من العربي الانجليزي، يعني لو تتكلم الكلمه باللغه بتاعت الانجليزي يبقى احسن. هموت اعرف ليه دايما الكاميرا جايبه ان في حاجه هنا، مفيش حاجه هنا، مفيش حاجه، دايما مسوده الحته دي كده، مفيش حاجه هنا خالص، وشي وانا شايفه دايما في المرايه مفيش حاجه هنا. Your blood will be I smell your fear. Ha! Touché, sir. Ha! On guard. Hear and obey, for your queen commands you. Attack! Your hand is... Touché, sir. I smell your fear. Behold, Kinslayer, the disgrace of she was once renowned. Will she be the queen again once they all share her fate? حلو حلو. معلش مش عارف في موقف زي ده المفروض اقول لك ايه. I summon thee, my children of the night. Fight!
لا 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 لا. مركز مركز. اهلا يا راجل، ازيك؟ كيف احوالك؟ شو اخبارك؟ شو الدنيا عامله ايه؟ كيفك راجل؟ كيفك؟ لا 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 لا، انت انا مت بعد كده انت قلت السلام عليكم، بس انت صح، انت جيتي قبل ما تقولي السلام عليكم، انت كنت لسه بتكتبي السلام عليكم. يبقى وشك، يبقى وشك. My blade shall pierce. Touché, sir. هي يعني ايه توشي؟ يعني يا للاسف تقريبا. يعني ايه توشي؟ On guard. I smell your fear. My children, your blood will be mine. Your hand is shaking. عندها قناة يعني اسم الصليب، يعني حاجة حلوة جدا يعني. تدخل القناة عندها. I smell your. You killed my father. ودي الحقيقة يعني مش عشان هي جاية عندي في البث يعني فهقول أي كلام. Hear and obey, for your queen commands you. Attack! On guard. Touché, sir. I smell your fear. Your hand is shaking. دي حقيقة، دي تالت مرة هموت منك كده. لازم ايدي تترعش طبعا. Touché, sir. والله انا كمان، بس هو تقريبا هو قال لي الجهاز عنده ما بيدعمش عربي فعشان كده. Avenge me. I smell your fear. حتى انا هو لسه قايل له الفرانكو بعد ما فهموش. On guard. Behold, Kinslayer, the disgrace of she who was once renowned. Will she be the queen again? لا محمود، يعني انت لسه داخل، ما تخرجش بسرعة، يعني مش عايزك تخرج بسرعة. خلي بالك من كلامك يا محمود، يعني خلي بالك من كلامك، يعني انت لسه داخل، مش عايزك تمشي على طول، يعني مش عايزك تكون جد زيارة يعني. فلو عايز تطول هنا خلي بالك من كلامك. احنا هنا مفيش بقى احبك واحبك والكلام ده، عيب عيب. نحترم نفسنا كده. لا مش دي مش معلش كده، مفيش معلش، خلي بالك. ها وانت ايه يا بنتي؟ انت محظوظة ما شاء الله عليك. خلي بالك يا محمود، ماشي؟ ده اول واخر تحذير. خلاص طالما اعتذرت
لا بس اذا كانت واجهة قبل الاعتذار لا، لو قبلها خلاص سماح المرة دي، بس صدقني لو اتكررت انت تبقى اخر مرة. توحشنا صح. البنت طيبة وقالت لك ايه خلي بالك، وانا بقول لك في العموم خلي بالك في القناة بقى لو عايز تستمر يعني، مش عايز اتفضل دلوقتي. ما راح اضايقها محمود. اكيد انت بتتكلم لو من التليفون اكيد عندك عربي، لو من الكمبيوتر تقدر تخلي اللغة عربي يعني حاول تخلي اللغة عربي يا محمود. انت في التليفون ولا الكمبيوتر؟ عموما اتكلم زي ما بتتكلم بس خلي بالك من كلامك، يعني اتكلم فرانكو واتكلم عربي بس خلي بالك من كلامك. خلاص يا بي سي خلاص. هو انتوا ليه بتحسين انتوا تدوني فلوس؟ اجلك. لا 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 لا. ايه اللي حصل ده؟ ايه اللي حصل ده؟ مالك مالك مالك؟ Your blood will be mine. Here and obey, for your queen commands you. Attack! لا دي مطولة معانا بقى كده دي. مش همشي من هنا غير ما اقتلك على فكرة، بس عشان بقعد فين يعني. Woe unto thee! Succumb to me, my servant! Avenge me! السيف اللي معاها بيوجع قوي. هركز بس مع بنت المدينة دي وهركز معاكم بعد كده. Your hand is shaking. Arise and save your queen. يعني ذمتك واحد على مشارف الموت مش عايز ايده يترعش. I smell your fear. يا حبيبتي طبعا خايف من الموت. My children, my beloved. On guard.
انت بعيد عنك ايدك غبية. يا بنت العضاضة.
حته قد كده. My blade shall pierce your villainous heart, dark. Touché, sir. توشيه فعلا. I smell your fear. انا مش فاهم يعني ايه توشيه، بس توشيه. Hear and obey. انا عايز سيف زي اللي معاك. Woe unto thee, son of Babylon! On guard! بنت العضاضة يا بنت العضاضة. I smell your fear. Your hand is shaking. Touché, sir. Pardon to me. Under. I smell your fear. My children, my beloved. Behold, Kinslayer, the disgrace of she. Oh. Will she be the queen again once they all share her fate? ده ظلم، ده ظلم. عندك لسان وعندك ديل الاثنين. عندها لسان وعندك سيف، ديل ايه؟ No. Your hand is. My blood is mine.
الون. طب انا بوقعك طيب. I summon thee, my children of the night. انا يعني ده ظلم. يا ظلمة يا بنت الظلمة. ده ظلم. Woe unto thee, son! Arise and save your queen, my slaves. Come to me, my son! Avenge me! ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده. My children, my beloved, die for the love of me. وحيتها بتسممني. Arise and your hand is shaking. مش عارف اقولها لك كم مرة بس ماشي. لا توجع قوي توجع قوي توجع قوي. يا بنت
Avenge me! لا بالله ولاد العضاضة. هرب. I smell your fear. My children, my beloved, die for the love of me. يلا. شجعوني. I summon thee, my children. عضاضة. يلا كمان واحدة، كمان ضربة. يا بنت الجزمة. I beg you, wait. What? I don't want to die. And I did not come to kill you, Miss Fletcher. Will you spare me then? Save this cadaverous carcass of mine. Does your heart beat a little faster now? You fancy me then, Doctor? No, Miss Fletcher. My dead heart will beat for only one. Ah! Is she pretty? Is she sweet and tender? To me, yes. Ah! I hate her already. I know. And this is partly why you must be destroyed. But you just said... That I did not come here to kill you, yes. But I realize now the threat you embody must be stopped. Will I be remembered? Will you? أيوه هفتكر. You were Doris Fletcher, the greatest actress of her generation. No one can take that from you. Thank you. أنا يا محمود. أنا أرجو بالكلمة. موتي حرقي ولعب نار جاز.
لازم يكون في تروفي على الحقيقة دي. Bravo! So dramatic. I love it. McCullum. How strange I seem to find you whenever I'm inquiring about that Skal infestation. I mean you no harm. I'm not here for you. But once I put all the pieces of the puzzle together, I'm sure we'll have a little chat, you and me. Stay away from me, McCullum. You and all your war dogs. That I can't guarantee, Dr. Reed. But I'll let you go. For now. I should probably leave the theater right now. اهي this on stage. ومش جولد، مش جولد، سيلفر. ازاي سيلفر؟ ازاي سيلفر؟ ازاي مش جولد؟ حرام عليكم، حرام عليكم. لحظة. يلا برافو. ادخلت لغة عربية. حلو، كويس، شاطر انك ادخلت اللغة العربية. ممنوع الشتايم، بس هي بنت جزمة فاهم. مش انت يا محمود كانت تقصدني انا رجل لما قلت عليها بنت جزمة. حرام ايه؟ حرام ان هي ماتت، حرام ان هي ماتت. وربنا يسامحك، وربنا يسامحك بعد اللي عملته فيا ده. حرام ان هي ماتت. دي معقدة نفسيا. دي بتقول لي حبني، بقول لها بحب واحدة تانية، تقول لي انا بكرهها من دلوقتي. هو هي تعرفني اصلا عشان تقول لي حبني؟ انا مشترك جديد. مشترك جديد. اهلا يا محمود في القناة. نورت القناة، شكرا على الاشتراك. نورتني. اتمنى يا رب ان انت تقعد هنا كتير، ما تقعدش شوية قليلين زي ناس كتير غيرك. لو خليت بالك من كلامك، خليت بالك من افعالك، خليت بالك من تصرفاتك، هنقعد وهنبقى مبسوطين مع بعض ونلعب مع بعض ونشتم بنت اللذينه دي كتير، ويعني هنعيش مع بعض. تمام؟ نخلي بالنا من كلامنا، نخلي بالنا من افعالنا، نخلي بالنا من لغتنا العربية الأصيلة المحترمة، وهنبقى زي الفل مع بعض بإذن الله. يلا. تدري يا مينا؟ ادري ايه يا محمود؟ ادري ايه؟ ايش ادري؟ والله لا تقول لي ايش ادري. The West End should be safe now, but London is not. It would be wise to benefit from the Ascalon's protection while I continue my research during the Great Hunt. It's too quiet. I don't like it. فين بلاي ستيشن 5 عشان يرحمني من اللودينج ده؟ انا تعبت. لودينج. بام 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 بام. هو الار اكس فويس حلو عشان بيشيل كل النويز، بس لما تقع صوابعي تتسمع في المايك، بس للاسف ما بتتسمعش. فافكر الغي الار اكس فويس، مش عارف ليه. فكرت الغيه والله واعمل لايف اكس، يعني عشان لما تقع صوابعي اجي اعمل كده. شوية حاجات كده لازم تتسمع يعني. او ممكن ابقى اشغلها في الوقت ده. These people want me dead. I need to leave now. قول لي مين الشخص المحترم اللي قال لك قناة مينا جيمر المصريين افضل قناة في العالم؟ ده الشخص المحترم اللي فوق راسي طبعا اللي قال لك كده. احسن قناة في العالم؟ لا دي كلمة كبيرة جدا 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 فوق ما تتخيل عليا اصلا.
يعني ده لو العالم كله قالها لي مش هصدقها. So Doris just needed to be close to her audience to infect them. Contagion through skin. Very disturbing. Chapter 5. مين بقى اللي قالك كده؟ يعني يا ريت تعرفني مين الشخص المحترم اللي قالك كده، يعني قبل ما اقفل البث عشان خلاص البث هيتقفل دلوقتي. عايز اعرف مين الشخص المحترم اللي قالك كده يعني. ممكن اي، بس مين بقى الشخص المحترم اللي قالك كده برضه؟ بإذن الله بكرة تبقى النهاية بتاعت اللعبة دي. حاول بقى اخلص كل حاجة النهاردة لوحدي انا كده، اعمل الحاجات دي. لا بلاش تبقى من النوعية دي يا محمود، وديني هقولها لك من دلوقتي. تمام، بلاش تبقى من نوعية لا تنهي البث بليز والناس دي، عشان ما بحبهاش. تمام، وما بيطولوش في القناة. تمام، عشان البث ليه مواعيد، وانا كبني ادم ليا وقت معين لازم اخلص فيه الحاجة. تمام، فبلاش تبقى من نوعية الناس اللي تنهي البث بليز. اي بقى حد يدخل بحبك يا احمد، بحبك يا سلمى، يعني بلاش تبقى من نوعية الناس دي لو عايز تطول هنا في القناة. تمام، عشان طبعا انا بفرح لما يكون عندي مشتركين جداد. تمام، ببقى مبسوط، بس في نفس الوقت لو المشتركين الجداد مش هيخلوا المشتركين القدام مرتاحين، مش هيخلونا مرتاح، لا يبقى مع السلامة احسن. قول لي مين اللي قالك، ولو طلع اللي في بالي طبعا شكرا على كلامه، بس لا يعني. وعلى فكرة لو انت اللي في بالي دي مش اول مرة، يعني انت لو حابب قناتي يا ريت تبقى احسن من كده يا محمد. المهم مين اللي قال لي، مين اللي قال لك؟ يا ريت اعرف بس عشان عايز اكل، فعايز اقفل بس، فيا ريت اعرف مين اللي قال لك. يا سبحان الله، صاحبك اللي هو مين؟ هلو خالد، انت جاي في نهاية البث، الله عليك. ايوه مين صاحبك؟ اسمه ايه صاحبك عشان اعرف مين اللي قالك. واولا هو تقريبا مش صاحبك، هو تقريبا انت عارف القناة دي اصلا. تمام، ولما شلت جيمر بوي تقريبا انت دخلت بحاجة تانية، ممكن تكون انت على فكرة، ممكن ما تكونش انت عشان ما اظلمكش، بس انت احتمال 90% تكون انت. المهم مين صاحبك، اسمه ايه اللي قالك؟ اسمه أسامة؟ لا ما اعرفش حد اسمه أسامة. على العموم شكرا انك جيت. شوية تعليمات بسيطة عشان قبل ما اقفل البث. منور القناة يا محمود، مفيش احبك تتكلم مع كل الناس باحترام وادب. مفيش لا تنهي البث بليز العب اللعبة دي مش عارف ايه، يعني الاسلوب ده ما بحبوش عشان بس نطول مع بعض في القناة. تمام، واتمنى انك ما تكونش زي ناس تانية. العفو يا محمود. المهم قبل ما نقفل البث كده نعمل حاجة بسيطة. انا هروح اللايك والديسلايك ظهروا. تمام، انا اخفتهم خلال البث، بس اكيد مش هخفيهم طول الحياة يعني. تمام، يعني عشان ما فيش اي حد حقيقي هو اللي هيخليني اخفي اللايك والديسلايك. انا بس اخفتهم طول البث عشان ما بحبش اشغل نفسي بحاجة، بس عشان لو كنت سايبهم كنت هبقى مشغول بيهم شوية. انا بعترف بده، بس انا اخفتهم عشان ما اتشغلش بيهم، ودلوقتي هم ظهرانين دلوقتي.
المهم اتسلينا، مبسوط والله انك استمتعت يا خالد. المهم كالعاده، ويا رب يا رب يا رب ما يتلها عاده، بشكركم جدا 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 جدا. بشكر كل اللي عمل لايك، كل اللي عمل شير، كل اللي عمل سبسكرايب، اشترك النهارده في القناه، شكرا جدا ليكم، نورتوني. بشكر على وجه الخصوص كل اللي نوروني النهارده في الشات، تمام، ما عدا برضه الناس القذرة اللي بعيد بذكرهم كل يوم دول ومش هذكرهم تاني. بشكر كل اللي نوروني النهارده في الشات ما عدا الناس اللي عارفه نفسها، تمام. شكرا جدا ليكم، اتمنى يا رب ان انتوا تكونوا استمتعتوا، امين يا رب، ونتقابل باذن الله كل بصوص الجاي على خير، ويا رب دايما دايما تكونوا بخير انتوا واحبابكم وعائلاتكم، امين يا رب. وكالعاده see you later guys.